Good evening. Tukwaniriza nnyo ku Junction ogambo kyeyo gyoli gyesinzidde okuba ng'otulaba. We are hoping that you're doing well, keeping yourself safe and doing whatever it is that you have to do to keep your peace of mind. Our question of discussion today is, what do you do after a fight? Fights, this will say, relationships are breaking up, people are not used to spending so much time together, and when you have fights and they're resolved, or you have failed to resolve, what do you do after that mega fight that almost cost you your relationship or is costing you your relationship? Depends on what you did and what you said during that fight. Bwogeza nongamba, how do I phrase it? Njogere. Ansi bino yabisobola. Omusajja nakuma nagamba. Tomalako. Omusajja yavuma omukazi. You're not tonigusa. You're not sweet. Tonigusa. Ekyo bw'okingamba fight weggwa wetuge. Ate wetuge. Why? Because I don't think I'll recover from Buba it. busungu. Buli lwenkulaba. No bobo yagala olinga ngamba obanga gamba nti emmere gy'okuba lujete wooma n'onsubira okuddamu okufumbira. Muddamu omufumbire ate ddamu omuwe njifumbe nti ku luno nyinza n'ossiriiza nyinza n'okunyiga amayulu. Makula, this is what we do. Sit down with this man, because first of all, if there is a fight, first and foremost, what really caused the fight? Kubanga sisuubira nti mugendagenda mwongerako ku kibi whatever caused the fight. Kubanga omusajja wanyingira n'akugamba nti toliimu wadde otusuku. Gye balinga naffe abakazi naffe gye tuli abagamba tamalako oluusi n'abaana abalina naki ekitegeeza waliwo obuzibu era abo bwennyini. Anti kati most people that's what they would wonder. Yalina abaana ali mu mukaaga bakyagamba omusajja tamalako. One thing that I usually want abantu abagalana to do many times, okwewala okubeera nga mugenda kufuuka bannaluyombo ne sseruyombo, you need to find out what really makes you fight. Then ebigambo gayo oli oba gaalo oli be yakuvumye, kirungi nnyo nga tonnaba kusaba okulula kimere kirala osooka omubuuze naye wabadde okitegeeza nterezeemuko wano oba bwabadde busungu. Naawe omusajja bwe bubanga ddala waliwo ensonga mu mbeera eyo, better open omugaye nti oluusi tutolumira omutima kye gujjula akamwa kye koogera. Exactly. Find out what fills your heart, because your mouth will speak. First of all, bwe muba muyomba nga mulina obuzibu, saagala nnyo ovume munno nga atagenda kusigalawo. Anti kati my question is, saagala mu wateringe my question. My question is, Auntie Sue, don't water down my question. My question is, what do you do after that bitter fight? For me, after that fight, no, before we explain whatever happened, Auntie Sue, before you explain ensonga lwaki mulwanye, ngamba mulwanye ekyo kibaddewo, ogenda kukola otya tubawa amagezi. Anti kye ngamba, mutuule mwogere ku nsonga y'abalwanyisizza kireme kuddamu kubaawo. Temusobola ku pretending anti life begins from wherever it stopped, nga temusoose kwogera ku mbeera eri. Otherwise, if you've not resolved that issue, it will still come back. Ate n'ekirala, okuyomba kuno after a fight kukutuusizaawa oba kubatuusizaawa. Okuyomba kuyinza okutuusa omukazi okusiba enguguze n'agenda. Okuyomba kuyinza okuba nga kutuusizza omusajja okwatamu obusaati bwe busatu n'akola ki n'agenda. So whatever it is that you have to do depends on how far or how bitter or how ugly. That's why I'm saying, the situation has omuntu been. Waba oyogedde ebigambo ng'ebyo kubanga abasinga babyoge abantu abasinga bwe ba having a fight bagala nnyo ebigambo ebirumya oli kimulume naye awuliremuko oli kino oli kino ayagala ekinakuuma bw'oba onvumya ekikwatagana ne my sexual life naawe ng'ate oli mwami wange, amazima sikiwoba nnyinza okuddamu okujja mu maaso go ne bwe mba mpulira njagala beera naawe sexually nenziramu nenkulaga interest. Now this time gw'olina okusaba naye n'obwoba onsabye Auntie Sue, simanyi oba osobola okirabinga mu mutwe nti wayogedde kiri olina okugula obuntuntu obulaga. Makula, sina kugula buntuntu. Clear your head. Mwayombye mwabadde munyize. Because the thing is, gwe wonyiga ovuma Makula, bw'obanga musazeewo okusigala wamu mutandikire mu lugendo lwammwe, kitegeeza byonna bye mubadde mugabana mugenda kwongera mu bigabane, and try to be positive irrespective of it. Anti n'oboddamu n'obeera abantu twayigirize oluyombo lwe luli naye ebyo by'oyogera wayinza okubanga n'ekibuzo kya Pavine batumanyi kyakola oyinza n'okutta omuntu. Anti kati kye ngamba nti bwe baba banyiize
weewale okwogera ebigambo ng'agenda okunoba oba ng'agenda okwawukana n'omuntu n'obwoba ogenda noba muno lwaki omulekera ekintu ekinamuluma omutima obulamu bwe bwonna bwe bwogenda munnanga ate banaakusanga anti it's not just about you ngenda yingira mu relationship endala nga omaze okumalamu amaanyi nga ne gye ngenda ndowooza ndi bwe nti makula omuntu wakuvumira eggambo eddene bwe lityo nti tomalaako ng'ate amaze naawe emyaka 7 10 14 yabeera alina ekikyamu era kitegeeza wakuwebulira bwatyo kitegeeza yali yakukyawa mubadde mugumiikiriziganya bugumiikiriza yakukyawa to an extent nti akuweebudde to nothing. But omusajja kyenyinza okugamba omusajja bw'okola omukazi ekintu weekityo kiriza ogenda kukkakana amavivi gakke mwetondere romance her funa engeri yonna gy'omuzza engulu ate era bwe muba omaze romance hatawooma finding out kye kyakwogeza ekigambo ekinene bwe kityo at times mba saagala kumbulira lwaki kubanga obwongo buno obuuza ebibuuzo nga tetwagala makula anti so yagala omusajja akubulire nti lwaki nakumya entooma otandika okwetereza bw'obanga tonigusa kubanga oli mukyafu weekabale weesaawe weddaabirize weesootinge weerunge because the thing is why must we keep the problem is there and this is a problem in a department that is very vital. Want to hear your man say all it is better Susan so that I get to know other than him even my conscience togenda na kweteekateeka mu mbeera ya kugabana kintu ekyo ng'oludde mu mutwe gwe okyayina mu kiri kye yayogedde. First and foremost musonyiwagane then omubuuze naye ekyo nga kyankutudde wasinzidde ku ki ate njagala ombulira amazima tonnemba asobola okugamba munnange embeera eno bweti ne bweti munnange emmere ogisiriiza tukoze tutya ng'omugamba ate munnaye nsaba kunsonyiwa naye munnange olulala oŋŋambanga n'otalinda nga nkunyizizza birala ate n'okubawo eggambo eddene bwe lityo mukama wange ngenda kwetereeza webale kulirira myaka n'otuuka kwegyo emyaka egisobola okugumiikiriza ebigambo ebyo nga babigamba because the thing is makule kitegeeza tomusonyiye kati oba okyakolawo oti kwata enguguzo ogende ebigambo ebyo bibi okwogera era kyeŋŋambye nti bwe tuba tufunye oluyombo toyogera bigambo nga anaabye omuntu ono completely because the thing is by the way ne bw'oba omunaabye era asigala mu history yo asigala mu jinzizo alina engeri in one way or another you can never forget them completely kati already abakyogera nga takyalina bwakizaayo kakkana weetonde naye obuuze taata kyewayogedde wabadde okitegeeza maama ddala ddala sikumatiza nkoze ntya wa weesituuka anti so alinga ali mu kibiina n'obikkirira n'omugambo ekigambo kyonna ekimumalamu amaanyi bwe gatyo n'okwekkiririzaamu kyolina okukola is give that person time to heal. Anti so bwana healing after 1 year 2 years it's okay you made the mistake no approaching no mukwatako n'agana anti so ekyo ekintu si kyangu kyakuza anti kyovola bangambye kigenda twala obudde wakukwatirako ng'ayagala mudde mu mbeera ennungi ng'ate ye yakulangira kiri mutuule mukyogereko mwababiri anti oyinza okuba nkwatako nga omalagalya amazima gennyini nabadde enjala emuliisa obuyembe obukaawa n'enjala baba temuluma tabulya so nyinza okulowooza olya lwakuyiga okusonyiwa n'amangu kubanga naawe olina by'oba wayogedde naye byagumiikiriza ate mwenna mutegeera nti once you're not in a proper state of mind mwevuma n'ebitali. Well, personally I'm not going to rubbish anything that you have said. I respect in every person's perspective and relationship. Kankole kumpisa. But truthfully, with everything out, say choka because I don't care. I believe I don't care if he said that. Chiri wechiti. Abantu webabera mu ngeri ey'obusungu. They usually look for what is going to hurt you. There are those people who go below the belt. It's called malice. You maliciously say something. Bw'obanga omukazi waliwo abantu abamu ng'ensonyi azifuula obusungu. Nga probably omukazi buli kimu kyamugamba kituufu. N'anonyayo kimu ky'amanyi ekijja okukusirisa. Oba okitegeera, he will definitely run below the belt. He will say something that is going to
break you. Same applies to the women. Bwabanga alaba probably omuswaziza oba mu degrading naye agenda funa yo engeri ja ku degrading. Engeri yo revenge. It's more like revenge because it's a fight. People are having a fight. It's a word fight. I'm hoping it's not physical. Bana etemwe kuba bikonde. It happens like kwebuzabuza abamba bakuba n'emiggo. That is all we abantu baba kuba n'emiggo. That's what I'm saying. We so, shouldn't get as that far. I wish even the producer could get the clips. Like people have been sharing clips whereby you're saying, "Oh no, mukazi abadesh." It's the woman beating the man. So as I was saying, that is, I think, buri muntu akole ekikyekya mu marriage and understand each other. But give people time to heal. And take it mpola, step by step. And the first step is apologize. That's very important. Say, I'm very, very sorry. And that is after ngamutu sekumbere chogerako. And then say sorry and be remorseful. Because there's some people going to say sorry because, apologize. Then so you wasabi tegezeza na denyize. That is not being sorry. Be remorseful. Omusajja mulage omukyala yakola ki yagwire ebigere bya Yesu namuyira perfumes zonna. Find a remorseful act of omenyeke wenna. Wetonde. Be it a man or a woman. Yeah, abamu balowooza nti after fight, engeri gyo coming omuntu down is sex. Banange omalo mugambe, but I was saying because what do you mean because omaye bakazi bagenda bata asirikidde obusungu omugambi emintu n'agamba anti suya tugamba bwakukola bwati mubuuze gaba okunteeka ebigambo mu kamwa ngambye nga tonnaba kugenda ku step yonna mukyogereko okinyikiza bulungi n'okyanjuluza bulungi mukyogere kate weetonde ng'osensebuse wenna you understand era munno oli muwa obudde gwe bw'obanga oli ready ye tannaba ready ate sigambye nti musasuze ne sex okujja ng'olaba nti kyekigenda okutereeza embeera anti kakati era nga pavini bwagala nti buli bamu bakikolenga bwe baagala oyinza okubanga mugongo abalowooza nti nga bw'otera bagamba its therapy abalowooza nti omukazi bw'aba anyiize just romance her just make at that particular moment even your hands look like snakes. Basically, if you've had a fight, it's simple. By now you know each other. You know your spouse, you know your partner. If you do not, probably nga chiba suseko nga muhavinze something that is very, very heated. They're human beings. Muntu muno oshitegera anyize asobeza. And then this is a particular moment whereby it's not friendship, it's not those small petty ships that we have in life of oba okola na ye oba friendship oba whatever. This is your wife, this is your baby mama. Do not give her time to think about the phrase that broke her heart. Immediately set the record straight. Because if you give me even just one night, tagenda kwebaka. It's because I do this. This is like sending a deeper and deeper into depression, deeper and deeper into anger. Disappointment. Nakizimbulukusa ebirowoozo byaffe bizaala exactly n'alowooza nti obulamu bwammwe bwonna oba the years but that's it wakyogedde wano nti obwongo bukola butya obwongo ne bukola butya obutima gutereze mumane exactly now by the time you say it naturally, me as a person, I'm going to think that's what you think. That's what it is. And if it breaks my heart, it's because I expected too much from you. The only thing that is going to break your heart is because you loved the person so much and you expected so much. You protect them from the ugly truth. And of course, chiba chirungi n'omubuuza, nina we ng'omwami.
Noonya engeri gy'omugambamu. Be creative as you do it. Because they'll forever have an insecurity when it comes to whatever it is that you have said. They'll forever be thinking, oh my God, last time he said it was this. Or is it perfect so now? It's two-way, right? Affecting two-way. Of course, even the woman, even the man. It's going to affect the whole relationship. You know, people say communication is key. Neighbor na today munazikuna. I'm sorry for stealing your brand and phrase. There are some things we keep to ourselves to protect each other. Yes. There are creative ways that you can go across it. You're having a fight, that is why I can't. No demeaning omuntu paka kweno level. You can't say you love me yet you left me at this stage. You can't. No. You could love me. You could love me, but oino konzija kweno stage je ones reducing zeko. Nonzizayo buto. Ate nazze kuno abasajja bedda n'abakazi basirikiranga ebyomumaka tebitottolwa nga ne bw'aba amanyi nti omwana namba 2 n'omwana namba 4 si babe nga tasobola kuweebuula mukazi we asirika. In fact, to an extent, nti omukazi teyamanyanga nakumanya nti omusajja yangwamu paka nga amaze fa ku damage n'abireka nga abiwandiise nti omwana ono gundi si wange wa gundi naye olaba omusajja omugumu because when you love you protect each other omwagala because the thing is ate tebabuulirizanga nnyo oyo mwana si wange bugwa mujjewa abakazi oluusi babasanganga mu nnimiro ekisajja nekijja nekikugwira. You know? That is very dramatic, yes. You people. Kubanga kunamiriza nnyini olimata abakyala bedda nazi kuno abamu tebayambalanga na nankaniza amonda. Kati kisajja kiveeri nettamiro lyakyo kizukukiddeyo kyazungiddeyo kijja nga kikugwako. So many times they knew nti abakyala tebenda. Naye kino we kibanga kyayingiddewo, there has to be something that is very, very sensitive, which they wouldn't really want to okuweebuula omukyala. Kubanga oba oyonoonye embeera waka yonna by all means. So basically, and then when you have those big fights, because they're bound to happen, you're only human. You've had a misunderstanding and stuff. But nange, wefuge. Control yourself for the sake of your loved ones. Most cases, you probably have children, or like there's so much to lose. I told you. And let me tell you, once you betray trust, omukyala asobola okutula wonna nemubera mwenna. You've never been this. She has never loved you the same. She loved you before. Wasesetuka. Kale oyinza okuba okyalimu. No ngakulanga tata w'abaana naye nga tokyali munne tokyali mukwano gwe. Nga wasesetuka nga takyalina kyama kyasobola kugamba nga takyalina kikuluma kyasobola kugamba. Ate abantu tulina omumanya nti tetwerabira. I'm not a dummy. That's why I said be remorseful. What you did or what you said. So omuntu alina okwewala ennyo kati bw'oba oyogedde ebigambo emu bwe bityo mpozi bw'oba olina ssente kwata omukazi ono omugye even in the country mutwale for a trip mugende mu vacation nga like even 2 weeks together. Show her love. Omanya muntu okugamba tomalaako to whatever, you're not sweet, you're not good at this, byonna ebiri sexual. Bw'omujjawo ne mu having a time together away from home musobola okwogera mwemukyali ku bya sexual waliwo oli okugamba nti olina n'ekisiraani buli kimu okuva we nnakusisinkana amazima tuba twawukanye kati omanya wentandika mbeerawo physically nentandika okuba nga neetegekera okuva mu kifo kya mukazi wo because sisobola keera kuva mu nyumba yo mulundi gumu. I have to be ready nti abaana bano bwenvaawo nkoze ntya bagenda kuba batya nange nawe mba siina baana bwemba ngenda ndagawa tosobola keera kufuluma bufulumi anti so omuntu wagamba olina ekisiraani talina kizibu mu bulamu kyagenda funa note blaming. You will forever blame yourself. Abaagalwa njagala nnyo tugende mu bufumbo bwe tugenzeemu nga tumanyi ki kye tuli
nga waliwo ebigambo ebimu omuntu kyagenda okwogera ng'omanyi bulungi omuntu ono akyogeza futwa si kye kiri. Because the thing is every time you will start to having to live in the back because he said this, I can't even feel myself back. I mean, did you really know who you were? Yes, we are human, but we skeske yeyo mu negative. One mangu. Kubanga soka webuze gwatamalako omusajja mumaze myaka 10 musanvu mukyali mwenna. Abadde akugumiikiriza bugumiikiriza tolerating. Watukidde pavini okungomikiriza kitegeza waliwo ebyakabi byendi byatasobola kusanga walala. Amanyi gw'ebigambo twezze. But this is your person. No, this is my husband. That's why we are telling the people, if you're in fault, apologize. And remind that person that you love them, you were just angry. Speak it. Sigena kulo woleza. Bw'oba togenda kwetonda leave. Ow'ebisiraani wali wamunoonyaako kyera lwaki owangadde naye n'otuuka n'omuzaalamu kati gwe mu bwongo obwo be smarter than the other person eyakyogedde kwegamba gwe wona because at the end of the day tewali agenda kuyamba kuwona kusinga gwe. Kubanga bambi omusajja oyo Pavin oba omukazi oyo ajja kwevulungula akabe n'amaziga aleeta ebimuli yeetonde nga genuinely yeetonze munda mugwe naye bw'onoogaana okwettereza nze wabyogedde nga buli kaseera ne bamba mu I have a right to be angry. Be angry. I have a right to. But don't over. Era n'abatulaba right now. If you're in fault, allow the person to be angry and to get over it. Apologize. Keep reminding her. Keep telling your wife you are beautiful. I did not mean what I said when we were fighting. Bring her red velvet or black forest. Yes, cake. Bring her auntie, so what do you love? Shoes and clothes, and gift her belts and scarves. She's a person of scarves. Like buy her like Louis Vuitton or Givenchy, whatever. Obumuwe. Concentrate on what she loves. Now you're chasing her love afresh. Exactly. Because there's some things that are so hurtful. You don't expect me to just wake up in the morning and be someone who says that agenda kutta after 2 months. It may not be in the morning. It can even be a couple of months. But it should not stop your relationship. It's not like stopping the relationship, but we are not robots. I'm not saying she's not going to cook for you. She will cook. You have to keep doing your responsibilities as a wife. But that doesn't take away the fact that Duli buli wentula wansi nchirowoozaako. As a man tewekanyanga nti sukugamba nti lulina apologizing amugambe mukwano nsonyiwa. I actually didn't mean it. Wanyizamu nkyakirowoozaako. Abakazi osobola osigala ng'okola byonna n'osirika ng'ohatinga. You're hurting. Anti so teri kibinga kubeera na muntu naye nga alumwa ngali broken. Bogamba nti you have to move on, you have to grow bichi waliwo ebintu byetusirikira mu bulamu nga tebabigamba na spouse wo kati laba bwakyogera ngateko emabega mu relationship maybe it's what you've been struggling with and you think you're tormented, you're cursed. Nga wayina ku relationship y'omusiru nagamba oyina ebisira nne mwawukana no from musajja akwagala nakulaga byonna you're different, you're special. Kino already kibaddewo kyayogedde kiba kipya mu matuugo. Because the thing is, why would you keep broken about something you already know? Something that you really think that probably it's about time that you worked on it. Oleme kusigala mu kintu okusabirwa abantu basabirwa. Era lwaki wakwatagana n'omwami omulala oba n'omukazi omulala nga tunnaba kusooka kukitereeza. Oyagala nkugambe nti hani nsonyiwe engeri gye ndeyo bisira kangende mu church. Tokimugamba tandika okwekolamu omulimu. Okyali ku Junction tukyagendera ddala mu maaso era nga twebuuza what are some of those things you're supposed to do after a fight. Take it to our Facebook page and let us know, Toval. Soul Television, Femunyo. Nze segala gyenva twali bapakasa abakwata olimbirwa mirundi ebiri
tukwata olubimbi olwaffe ne tukwata olubimbi olw'abakama baffe. Olubimbi olumu lwakusaka mmere, olwaffe nalwo sigamba tulima mu ttaka lyaffe, nedda. Olwaffe lwe lw'okutuwa akasente, lw'empita olwaffe lwe tulima nga muzee bagenda muwa kashi. Olwabali luba lwa mmere, kikolo kya muwogo, ne mulimira ekikolo kya muwogo bakikanyizaako kyawedde, musobola okisima nga kuliko emiwogo ebiri. Olubimbi twenaba olutoolako, kubanga era tokkirizibwa kusima kikolo kya muwogo ng'olubimbi tonnalumala lw'omwakanyiza. Bwe bulamu mwenva. Naye nga tusooka ne tukola ku luno olw'ensimbi, kubanga olw'emmere bw'eneebanga ebadde entono tujja kutola ku ssente tugende tugule emmere twongere ku mmere entono gye tufunye. Ye economics w'abapakasi. Amaanyi ogakozesa ku binaakuyamba mu budde nga bukyali. Wali eri awaddako obudde obukozesa nga bw'olabye. Kati n'obulamu bwaffe buno bulinga budde. Mulinamu obudde bw'okumakya until break time. Ne bubaamu obudde obwo obubalufu obuva ku ssaawa 5 okutuuka ku ssaawa nga 9. Kane wabaawo ate awo ke bayita akawungeezi evening. Ne wabaawo n'obudde okukwata. Kali kikulu nnyo okwepimira obudde bwo. Oli mu buno obw'okumakya, bw'oba oli mu bwakumakya obukozesa otya? Oli mu budde bwa mutuntu, bw'oba oli mu bwa mutuntu obukozesa otya? Oli mu buwungeera, bw'oba oli mu buwungeera obukozesa otya? Oba buzibidde ddala? Tusaze emiwendo tugirayo ssente kusa MTN Momo. Kati gyeyo ssente ku miwendo egikyasinze okuba egya wansi okuva nga 1 Ogwokutaano 2021. Ate weefunire ne Century Points buli lw'oteekako, lw'osindika oba lw'oggyayo ssente ng'okozesa MTN Momo. Genda awali ba agenti baffe bonna mu ggwanga oggyeyo ssente ne MTN Momo ku bisale ebisaliddwako. Everywhere you go. Really? Choka na gisi soko chim. Banenge mwala wangazaga. Baneno wangazaga. Toyetina nangamba. Maybe I need this. Really? Yeah. They are nice. Banenge bumoma. Sam's Crisps kyekyo okolya buli muntu kyeyettanira ensangi zino. Aba Sam's balina potato crisps, gonja crisps, cookies, peanut butter, amawogola n'ebirala ntoko. Sam's Snacks zisange mu supermarkets okwetooloola eggwanga lino. Sam's Snacks loza ku njawulo. Engeri gye tulina ebyamaguzi ebisoba mu bukadde obutaano, weerowoozemu ofune ky'oyagala. Jumia kye weetaaga buli lunaku tukikutuusaako. Ono wino wa Monday yatusedda ku kataye n'ebyama bya wiiki ebikambwe abayekera batadde State House ku bunkenke. Museveni bamwongedde obukuumi. Kiki ekiddako ng'ennaku z'omuggalo 42 ziweddeko. Abakugu baabano bakupasulidde ebyama okuva mu State House n'enkiiko ez'ekyama ezituula buli kiro. Omuggalo gufuuse ntaana. Laba ebikumi n'ebikumi by'Abannayuganda abafiira mu mayumba enjala n'endwadde endala. Abamasasi bakutte wansi ne waggulu bazeemu okukubira General Katumba Wamala essimu enkambwe. Lipooti z'abasawo ku batemu abatiddwa ku bya Katumba zitadde Olokeju bukalaba anakawona somono bwino ofune ekyokuddamu mu mbuzi y'amazima gakaawa ne Erika mu pati ey'omusanvu y'abaserebu n'amaanyi g'ekizikiza. Tukuleete kalonda yenna ku katonda mbuzi Baphomet. Bw'obuno obubonero bwa sitaani obuli ku Baphomet obulaga olutalo lw'alina ne katonda yuwaaye okwogera mu nnimi kye ki era abazoogera batya byonna tubikuleetedde mu by'emizannyo. Mukatabala alagudde vira yeetaaga emyaka 7 okudda ku ntikko. Martin Kizanyu mya korona bwe yanafuya kirabu ye South Africa ne
kusala ssente ng'ebulambala Premier League etandike tulese ebituli abanene bye balina okuziba. Bw'osoma amawulire nga tosomye bwino oba tosomye mawulire. Soul Television, Femunyo. Okyali ku Junction era nga tukyagendera ddala maaso twebuuza what are some of those things you're supposed to do after having a fight in a relationship. I think personally some of the things that I would want to happen is giving each other peace of mind or a break of okkirize kuba kati wali tubadde to blaming the person abusing, but even you the abuser you could be at fault. Oshegera chichi enkoze ekiprovoke nze omwami wange okutuuka ku kino. Like what is happening? You need a moment of self-realization. Exactly. You get not about there are certain things that are said out of malice, out of spite, of I want to spite your nyige, like a really sexual and whatever. I don't think most people tend to mean them because sija biyingiramu, but waliwo ebintu ebiri more practical. Omwami nakugamba nti oli mwonoonyi toli mutetenkanya waliwo ebintu ebimu nga it's deeply thought of obanga bw'otula nsi n'okirowooza muno aha yandiba nno mutuufu bulijjo asirise waliwo ebintu ebimu nga when you sit down nga nawe weetegeera exactly nga nawe okiraba nga omwami ayogedde ekintu yes kiri hurtful naye ng'obuulidde toli mutetenkanya oli mukyala nabakyala ebintu bye boogera bwe batyo naye ng'olaba byabadde ayogera bituufu. You need a moment of self-realization whereby you're just going to sit down and say okay, if this is what I've been doing, I need to change. Exactly. As the other person is apologizing, give them a break and say, you know what, I was actually at fault. Kubaka kati nange kino nze nakikoze. Oshegera sandi tomeza BMW empya gyompadde. Nandi you know, oshegera mo having a conversation. That is if you had a liberal fight of realistic things, not abiribe twasoseko bye tutagenda kuddamu. So when you're having those kinds of fights, Bambi have that calm moment whereby you realize, find your fault and communicate about it. Because already, this is your friend, this is your partner, they're already feeling bad and guilty for attacking you in that way. So, is the ground, break the ice, mulete yoka juice, mgambe kati onyize. I had a fight with someone recently, even my heart skipped because I'm sure she's watching. But I'm one of those people, I'm very outspoken. So people tend to misunderstand me for being rude, and I'm learning to work on it. But I spoke my truth and I stood by it, and I was like, I'm not apologizing. This is what it is. Now I go on with my normal things. I come, hey, Vichy Kachoni and person. I said, what? In my head, no, I knew, but in my head I thought like, we are level-minded people. I'm thinking you're understanding where I'm coming from. About it, no, and I won't, because people deserve peace of mind, self-realization, self-actualization, and that's I was never in fault. Bobanga tori munsobi, try to rekindle. Try because I want to say nyinga kugambye bazifuula obusungu so bolabanga muno sorry emulemi okuleta nenga for you over it, just be that person. Do you want some juice? Should I make for you your favorite meal? Like break the ice on their behalf. We are talking about omuchala or omwami wogota making it a guilty. See mutugo sanze binombo kanchokeri osobola tukanga ali mu office eri no tambuza no deno. This is omune muyisinganya ne kiba no mo minwanga pala what's going on, but everyone is like by the way, people can actually sell. In the same house. But you're in the same house. You're in the same bed. Everything is the same. You really have to break the ice. If your boo has failed, be that person. But bay. To cheat. But no, you couldn't even say sorry, really. Or someone who they'll start relaxing. I thought I had lost her, or I thought it was really bad. So if you can help each other and but you know sorry but saying it it's something but it's something that we need to teach each other as women to find ways of talking to make it easy for him to say sorry. Avail yourself, like be that person but
It's okay, like don't be angry, don't be gloomy nawe, like mu relaxing se asobole okufuna wakutandikira okwenenyeza naye onyize tomufumbidde emmere togudde na lugi akusanga oli mu kisenge gye bali emmere atye n'okugirya oba yagenda kunzita atandike n'okutya ne wabagiridde tewooma because abalina ebirowoozo agamba banaye oba akyanyiize oba ng'ayentya kyova olaba nzikiriziganya n'okwogera ku nsonga gamba let's stop pretending all is well n'okiwa olunaku olulala n'olulala nga Pavin bwagambye nti ne bwabanga Pavin yeyasobezza oba omwami yeyasobezza gunga omukyala abakyala oluusi tuba creative tuba bajagujagu make it easy for him kwagamba teffe I'm such a cliche siba obusungu teffe tetulina kubamba I'm such a cliche I'm one of those people if I'm so angry I write a letter because to him and I deliver it myself I'm like then I'll sit there. Do you know why? Because when you're writing a letter, you're going to sing come. There are things you're going to well, you're going to come I'm a dear boo, but really, shouldn't have done this to me. I am so angry with you because like miwandike nga bwenkaba then ajisome kati bwabanga I'm sorry yes then you let it off without because most cases what happens is when you're trying to console or to reconcile you might end up saying more things ate begin prolonging a quarrel but for you said I'm not sweet but even you're also like this you're the reason why Oshegera, you don't even give me time. You always like ogena kwogera ebirala ebigendo leeta obuzibu. For you, let me do what I can. Because he's going to say sorry to you gwoterere yatule mbuliri agambe ha. Kumbe bulijjo kwegamba mweweeye emyezi emirala ebiri. Anti naye mutererezaawo omugaye munnange nange no omwami otolinda muterereza mu fight muterereze every day of your life every second and every chance given but wo muterereza mu chance abamyo bamanya anti sugo singo bawolereza wano you know them and their egos he's saying sorry I said this no anti now even you that can be a problem for 2 years. No, tochirinda mubela tolinda mwami okubanga you've been going through a certain situation for long. But let's try this. But is bad. Chona chalese fight toina chireta kati. Maybe later why say when nakubiri olaba situation really calm then you sit and talk about it. Ate nabine ebizibu because esawe omutandiko byogera ku byomayagala olaganti njagala nnyo abantu abagalana deal with the problem that is at hand because thing is let's try to avoid keeping quiet about things that break us kwa ofunira opportunity ngo obusungu bukutipye wano ofulumya buli kasasiro ye buli kimu ate you're going to say them in a heartful way yet you would have found better ways of communicating so nze ndoza tuleme nnyo okubotolinga na kupayilinga kisuse oba sikyo leka oluyombo oba ekibaleta kafight ekikalese omwami akomyewo leeti mudiringe n'ekyo at that time n'ebigambo byonna ebyogerwa bibeerenga biri kwekyo naye bw'otandika okunokolayo kino naluli era n'okola bw'oti naluli era nalaba message mu ssimu yo era naluli nakumanya dda kwegamba nekiwanvu wa nekifuuka kinene nnyo to one extent nti ebizibu ebyo bwe bijja mu busungu obungi tebigenda kubeera resolved because all the while you were bottling kyobola abantu abamu beevamu natta n'omuntu ne beekuba ebikonde baba mu kulwana abalina olwedde bya bottlinze nga bingi like nga kwabika kati ekyo bayita bomu naye n'abasajja ekizibu abasajja tebakkiriza nabo kukakkana ayagala osigala nga musajja omuntu akulaga ayinza okuba nga yali asigale nga musajja asigala musajja era teri akikujjako okkakkana oyinza okuba siga oli mu nsobi naye ekintu kyonna kyoyagala lwana fight for it lagako kyoyagala kunduuzinga naye omukazi bami mukazi watunakugamba kale nze ngenze namwagenda uyagala kolereki mwegayirire gwa kutako mugambe baby where are you going ondeke dani makula ne papi oliyomba lubadde ebyo byogamba nti ndaga nti onebuya it's sweet it's nice it's nice bambi njagala nnyo mutegere nti abantu basobola okubeera wamu for a long time naye nga mweko wadda
ng'emitima gyakaluba anti tetwogera nabo baekoowa ebintu ebigenda okuleetera omusajja okusigala nga kikujjako okyokubanga omukazi wanyiize n'ogenda mu fridge oba wonna wonna wemuteeka amazzi oba juice n'oleetera mukazi wo n'omuleetera juice anyweko nga bulijjo tokikola oyinza okuba bulijjo okikola naye ng'okikoze obaddewo fight. You show that you No, the other thing is don't patronize me, by the way. Ebe byo kumpa glass ya mazi nsolo okunywa ku mazi nsirike. Leave me to say all my words. Nagamba soko onywe ku mazi. Nagamba honey, I'm so sorry. You might collapse, you over shouting. Ochari ku Junction. Tuchagendera ddala maaso era nga twogera on what to do in case of a fight. Toval. Soul Television, Femunyo. Ono wino wa Monday yatusedda ku kataye n'ebyama bya wiiki ebikambwe abayekera batende State House ku bunkenke Museveni bamwongedde obukuumi kiki ekiddako ng'ennaku z'omuggalo 42 ziweddeko abakugu baabano bakupasulidde ebyama okuva mu State House n'enkiiko ez'ekyama ezituula buli kiro omuggalo gufuuse ntaana laba ebikumi n'ebikumi by'abannayuganda abafiira mu mayumba enjala n'endwadde endala abamasasi bakutte wansi ne waggulu bazeemu okukubira General Katumba wamala essimu enkambwe lipooti z'abasawo ku batemu abatiddwa ku byakatumba zitadde General Keju mu kalabba anaakawona soma ono bwina ofune ekyokuddamu mu mbuzi y'amazima gakaawa ne Erika mu paati ey'omusanvu y'abaserebu n'amaanyi g'ekizikiza tukuleete kalonda yenna ku katonda mbuzi Baphomet bw'obuno obubonero bwa sitaani obuli ku Baphomet obulaga olutalo lw'alina ne katonda yuwaaye okwogera mu nnimi kye ki era bazoogera batya byonna tubikuleetedde mu by'emizannyo mu katabala alagudde vira yeetaaga emyaka 7 okudda ku ntikko Martin Kizanyumya Corona bwe yanafuya kirabu ye South Africa n'emusala ssente ng'ebulambala Premier League etandike tulese ebituli abanene bye balina okuziba bw'osoma amawulire nga tosomye bwino oba tosomye mawulire. Soul Television, Femunyo. Ochari ku Junction tukyagendera ddala maaso era nga twogera on ways of how to communicate or what to do after in case of a fight. Pavin, you earlier said that you need to understand where that big abuse came from. It could be partially your fault. Likewise, I would say that bwemuba mwogerezeganya oba kale nga muyombagana wewale nnyo okwogera particular things by'otategeeza kati ekintu ky'ogamba nze ngenze kwega that is giving up too fast gwolooza obanga mukema naye ajja kukulaga nti no bambi women do that. No, but why would you say it? No, like Auntie Sue, I tell let's be realistic. No, isa nobutagamba nti ngenze nengamba you mean honey you no longer love me. Nagama, yeah, I'm done. If that's what you think, is you go money. That's being very you get. Especially if you have Chechi mo. Chechi mo mono mugambe nedda toge. Auntie Sue, you're very unrealistic. There's a difference between a question mark and a statement. How about negamba nti chogamba Auntie Sue yagala nkuviire. Ekyo kibuuzo. Ekyo kibuuzo. No, omuntu asobola okugamba kale kankuviire. Nti nedda togenda iyo statement. Anti nedda muno Auntie Sue, be realistic. Let me tell you, tetukyali mu eri love ya mbirigo. Auntie Sue, tetukyali mu love ya mbirigo. And I need you to know ennaku zo tetukyanoba. Abazadde baffe bali mu apartment mwe babeera. No, they're just ajagala kulaba oba okyamwagala. Let me tell you, I hope I never cross people from that thinking capacity like this. Please don't go. Senti bwano batoyina kyokola but you care. Fight. Show that you're still willing to fight. Why are you saying sorry if you don't care if you lose me? Then just chill. Njagala tukule tubere machuwa. Mbirigo bambi gikomye eri. Ojagenda weno byeno byengo. Tewali agambye nti noba. Tewali agambye nti noba. You're misunderstanding. Mbuyaka asobola n'ogenda ebweru abenga afuluma labo bono omukima. Omusajja jjagana okukima.
then he never loved you at any one moment. Yeah, because if you love someone, you fight for them. Sorry, because even saying sorry, you're fighting for a love. What's the point of saying sorry if you don't want me to be around? Choose to go out of all things. We are working. You're just having an argument. We said that, Auntie Sue, we said there are things you say out of malice. There are things women say to see if you still care. Exactly. Not because she means it. Would that statement be the best to say yes, his reaction, his willingness to fight for you is proof that he still wants you around. Let's be realistic. No, Auntie Sue. Omanya mukopi era like yo chindeetera okulowooza ova makago, but because you don't want to lose me ogenda kunegayira nga tokkiriza ngende. That is a man who loves the wife. Olw'ekigambo kyoyogedde kinene nnyo nti n'omwana asembayo obutini bw'okimugambo obwongo obutini ayagala kufuluma nnyumba yo era ngenda kugamba nnobye ngenda parking ebintu toyinza kunnangira n'ogattamu ne maama wange. Mulekerawo okwenenya omusajja alina amagezi oba ayagala mukyala we you fight for your love. Baba yalemu obufumbo nze siri maama wange nze tebugenda kunnema. Nze nagambye love ya Auntie Sue sigisobola. Hit back. Why would you begin breaking like you a glass? Oyogera ku bakazi ababotolinganga ne batta n'abaami babwe nga bantu bamanyi nti omukazi yamusi. Ate bw'oba okimuzeemu ogenda kubotolinga kufaako nedda. Anti munange toyogera kigambo kinagira tokola ki no mitima gyakalubo jagenda we ate omukazi asobola anti so okimanya omusajja asobola okukola ekintu alaba oba otamwaga. Me like people who have Auntie Sue's mentality should leave the show and shouldn't watch. Because the point is, what are we doing after a big fight? And we are talking about being sorry and you're being remorseful. Remorse is showing how sorry you are. Please stay, don't go. Bundowoleza kulaba nga sikyasobola kubanga omuntu agamba ngoba Auntie Sue ye muntu alaba nga takyasobola kubeera naawe kati nze fight eyo gye tubadde nayo entusiza ku level lowooza nti sikyasobola beera naawe naye bw'oba okyayagala omukyalo n'oba omwami kola ebiraga nti okyamwagala ekimu ku byo ne waba apaakinga gwe amuggyako engoye za paakinga tekiba kyejo oyina kyoyogedde ekimuleetedde okwagala okupaakinga kugenda kusolvinga ekizibu anti kati gwe engeri gy'olumwamu gani agambe buli ssaawa omukazi yaba provokinze anti sometimes era kyengambye nti oluusi underline amagezi yes ne bw'obanga nze nkuprovokinze be a man, be a head, be a leader. No, and maybe not to be fair. Right at this particular moment, I don't want to know who the head is. Fight for your love. Let me tell, and so I'm not even talking to you. No, it doesn't matter because he's the head, and he should forever stay the head. My point is, it's not about hierarchy on who is the head or who is the bottom. No one cares at this particular moment. My point is, aside from the hierarchy in the house, my point is fight for your love. Nabagami muntandikwa, I left you guys to talk. Auntie, that's why I told you earlier, but she was making so much noise. Bwakuleka no genda, the relationship was already ended. But for a man who is genuinely apologizing and fighting for love and still in love, wouldn't let her go. So whoever is watching us right now, and that happened because to get them a big fight, I don't even want to go far. I didn't mean it. From a problem. No, she's not packing to leave. She's threatening to leave. That's why I'm telling the man or the woman that do not let your spouse to leave. Tell them, I love you, let's work this out. That is my point. Because I want to see what is my ground. Do this. Let me reason is an act of Let me reason it out this way. If
you first have to threaten your man that you're leaving for them to apologize. Not if. No one said, Auntie Sue. Then do you really matter? Auntie Sue, your problem is you capitalize on one point. Auntie Sue. No, Auntie Sue, you capitalize on one point, and that's your fault. Because whether to Z to a point. Era nachiresenga a scenario. No sagambye nti point. Sagambye nti buli ayomba parking agenda. It was a scenario. We gave it as an example. But you're capitalizing on it, you're dwelling on it as if tugambye nti buli ayomba parking. And no, do you know we said in case it happens, and you're having a fight, a big fight, whoever is in fault, fight for your love. Because Mamulo was anti-bakazi bokabe parking. That's what Auntie Sue thinks. If you see your man parking, fight for them. It's a scenario. No one said it's a way out. Nti parking ogende. Then the relationship had ended already. Yes, thank you. I wouldn't want you to Pride doesn't come together with love. Don't dare the man. No, you should know early, because now that's a person going to kill you. No one is daring. This is not dare. We are not even running away from a problem. But mukama akubikulide akuwadde ka gap no chiraba. A person who says kalegenda. They were tired of you already. They were just waiting for an opportunity. And God availed it. Why are you saying why dare? Why try? Why you're unwanted? It means if the quarrel has failed to work, he's going to kill you. Or he's going to get other people he's sleeping with and give you diseases and you'll die still. If you have an opportunity to leave and he wants you to leave, you go. No, anti wogezesa nechikwata yo yakukoyedda. That's my point. A man who loves you or a woman who loves you will tell you to stay. How far it goes. Hey, if you're waiting for how far it goes, then you don't love me. That is pride. That's pride. No, there's nothing like no. Why would I pull a sorry from a man? No, don't say sorry. Don't say sorry. Close the door. Close the door, Mugambo Olagawa. Oli muchala wango gendawa. Close the door. Auntie, yes, katukirize ono muchala makula. Talina muradde n'empeke y'amagezi. Gwe omwami tukiikirire. Hey, do something about it. Let's be realistic. Of course, wasobola okudda omulala era nawe oba owonye. If you go, he will bring another person. Auntie kakati, let me be honest with you. Tubeere ng'abantu abakulu. Katusigale nga tuli bato. Because love should be mutual, and there shouldn't be pride in love. Yes, at times it does. Are you not going to lose this man and this marriage? It's okay. If you lose him, he was never yours. Because walking away on someone, first of all, about your Auntie, so if you lose him, he was never yours. A man or a woman is not losing her for life. And he was never yours if you lose him. Singa okusigala n'omukazi oba n'omusajja, you're going to lose your life. Can't you lose him? Obadde ku Junction. Tubaagala nnyo era nga tukwegayiridde tukwebaza okubanga you stick with us. Until next time, kumunye tovaawo. Bye bye.